see the Hall of Columns. That's not so. We can shoot security. That's not so. Yes, it I'll is. take pictures of security. You're not supposed to film or take pictures of the mags of people going to security. Why? It's just a machine. They take pictures of us. She is. Yeah, She went, so she ditched us. I knew it. So now we have to wait for that. She probably will come in because there's a left turn you can make. Yeah. You know how long it is. Hey, you want to get out here, man? Sure. Let's do it the right way. Work this, look this, work this. He said, you need to know this side, right? Oh, wait, no, that's all. No, the woman he said there was side. Yeah, yeah. No, the power button's right there. But I turned it off. It's off. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Vas? Are you on the way home? Thanks for showing up. Yeah, man. Yes, sir. I got it. I'll put it in the garbage. Just look back. Oh yeah. I
Put it in the garbage. Pardon me? Shirley. Oh, please. You're in your house. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Or of the press. Speech. People peacefully assembled. See who does burn. Why don't you go up to Minneapolis? It's too cold for me. Where? Yeah, Hong Kong. Trump. Well, we moved here when I was a year and a half. Doesn't matter. Doesn't matter now. Technically, I'm corporate. I was born in a part of Texas that used to be Mexico. I like the people down in Arizona. We didn't cross the border, and the border crossed us. So far.
just press the function button, that'll lock it. I could do without that. You might be able to disable it. Yeah. There's a problem with the FM2.
Why don't you look, pardon me, why don't you look and see? What do you think now? It'd be there between you and Sam. Again, super high. Or do you want her on the far side? Okay. I think that's better. Thanks for asking. Of course. It's a little different when you occupy the space. What time are you going home? Thank you for being here. Something that's BBC. I went on Twitter and I searched BBC. Apparently it's a euphemism for, well,
Save my base. She got her clear coming in.
Thank you. Closer to 2,500 down here. 27, 28 right now. 28. But this might stir it off. You're at 32, right? Yes, 30. Are you right? No, everything else is like 28, 26. But you do what you got to do for your guys. Like that, and that is raw. Give us a heads up. Okay, give us a heads up when she's walking out. Okay, see. Distinguido. Okay. All right. Good afternoon to all of you. Thank you for being here. Congressman Giménez and I, and also the representative of Maria Salazar, had a very good meeting with who we know is, frankly, one of the greatest leaders that I think we've had the opportunity to get to know for many, many years. We are now in a very interesting time. Venezuela, by the way, for the first time in decades, is on the verge of true freedom and democracy. And that's because of the bravery of the men and women in the United States Armed Forces and the leadership of President Trump. But also because the Venezuelan people are unified and united in their desire for freedom, for democracy, for sovereignty. And because they have a leader who has been willing to sacrifice, to work hard, to risk it all, and who has received the support of the Venezuelan people. It is truly a privilege and an honor to be able to spend some time with this amazing leader in this very historic moment. And es un privilegio, give me a second, we'll do it in Spanish, es un profundo honor poder habernos reunido con María Corina Machado, una de las líderes más grandes que yo he tenido el privilegio de conocer en mi vida. La nueva libertadora de Venezuela, una persona que ha sacrificado tanto por una causa, la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Y lo ha arriesgado todo por la causa de la libertad de Venezuela. Y por eso, y por también, obviamente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo del presidente Trump, Venezuela está más cerca que nunca en reobtener su libertad y su soberanía. Pero requiere el liderazgo de esta valiente líder, esta tremenda mujer, que sin duda, cuando el pueblo pueda una vez más elegir sus líderes, va a ser la presidenta legítima, democráticamente electa
de Venezuela y es un privilegio y un honor recibirla acá en el Congreso de los Estados Unidos. Let me turn it over to, doesn't need introduction, a dear friend, a freedom fighter, and one of the people that I'm privileged every day to share this battle for the national security interests of the United States and for freedom around the world, Congressman Carlos Giménez. Thank you. Thank you, Mario. I really appreciate those kind words. And as my dear friend Mario Díaz-Balart has stated, it's been a privilege to sit down and speak with María Corina Machado, an extraordinary person, and who has laid it all on the line, who's shown extraordinary courage, who has risked her life over and over again on a daily basis for her country, for the freedom of her people. And so a lot of people talk about that, but not too many people really, have to face, dire consequences of putting where their money where their mouth is, and putting their actions where their mouth is. And nobody has done it more than María Corina Machado. She is the undisputed leader of Venezuela. Polls have shown that if there were an election held today, she would be the clear-cut winner to these elections. And so it's our privilege to have her here, privilege to listen to her. Want to thank President Trump and the armed forces of the United States for their actions in getting us to this point. There is still a lot of more work to be done. This is not going to be an easy task, but it's a task that must be accomplished. We must get this done. We must have a free, a democratic Venezuela, because this hemisphere needs to be the hemisphere of freedom and democracy. Why? Because freedom and democracy is the clearest path to peace in our hemisphere. And so, we hope that this is the beginning of democracy and freedom in this hemisphere. It starts with Venezuela. We hope, we know it will not end with Venezuela, but Venezuela is the place we have to start. And because we have to start with Venezuela, and we are starting with Venezuela, it's just, it's really, it's great to have a leader like María Corina Machado. If you listen to her story of how she went to Oslo, how she got there, and the personal injury that you suffered, and the sacrifices she made to get there, you'll understand what kind of a person we're talking about here. And so, again, you have my full support. I know that you have my colleagues' full support, and unfortunately, Maria Salazar could not be here. There's something wrong with her plane, but she would have been here too, and she would have also, echoed our support for you, and for the Venezuelan people, and for the cause of liberty and freedom and democracy in Venezuela. A couple of words in Spanish. Para mí es un orgullo estar en su presencia. Es una persona extraordinaria. En la historia no hay muchas personas como usted, que ha sacrificado todo para la causa de la libertad de su pueblo, de Venezuela. Pero también la causa de la libertad y democracia ha demostrado que es algo que se debe luchar y es importante para los ciudadanos de Venezuela. Y por eso estoy declarando que siempre va a tener mi apoyo. Yo estoy seguro que si mañana tuviéramos una elección en Venezuela, usted va a ser la presidenta de Venezuela. Todas las encuestas lo notan. Y es porque el amor que tiene el pueblo venezolano para usted. Porque ha demostrado con sus acciones, no solamente las palabras, pero con sus acciones, que usted es una persona extraordinaria y está luchando, y el amor que usted tiene por el pueblo venezolano. Y espero que muy pronto vamos a tener una Venezuela libre y democrática, porque la paz, el mejor paso para llegar a la paz es la democracia y la libertad. Y por eso también nosotros estamos dedicados a este hemisferio. Este hemisferio debe ser
el hemisferio de la democracia y la libertad, para tener paz en nuestro hemisferio. Y por eso yo soy, aunque soy cubano, nací en Cuba, yo soy representante de los Estados Unidos. Y el deber mío es la protección de los Estados Unidos. Y por eso estamos luchando por la democracia y la libertad, porque en esa manera podemos mantener la seguridad de los Estados Unidos. Y ya con eso termino, y ahora quiero presentar a lo que yo sé va a ser la próxima legítima presidente de la nación de Venezuela, mi amiga, nuestra amiga, María Corina Machado. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Thank you so much. It's a huge honor to be here on behalf of the Venezuelan people and also our president-elect, Edmundo González Urrutia, to tell you first and foremost that Venezuela will be free. And once we liberate Venezuela, we will keep working and we will have a free Cuba and a free Nicaragua. And as you were saying, for the first time in history, we have the Americas free of communism, of dictatorship and narco-terrorism. This is a historic moment. And we wouldn't be here if it wasn't for, yes, the commitment, resilience, generosity and courage of the Venezuelan people, but also because we have counted with the support, vision, and courage of incredible leaders, such as the President of the United States, Donald Trump, and members of this Honorable Congress. Our friends, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, and María Elvira Salazar, trusted the Venezuelan people from day one. When many thought our struggle was impossible, when many thought it was impossible to defeat this narco-terrorist regime, when many told us to give up, you trusted the Venezuelan people for the right reasons, because freedom always prevails. Ours is an existential fight for life. It's an ethical fight for the truth, and it's a spiritual fight for good. And that's why we will prevail. So I want to thank the American people most of all. We're here in the House of the People. It's such an honor to be in this institution. We share the principles, the values that build this nation that are the same that our founding fathers believed and defended in Venezuela, and those that will turn our country into the strongest ally the United States have ever had in the region. And once we do that, once we achieve a democratic and free Venezuela, we will see millions of our children coming back home. And that's our goal. That's the force that moves us. It's the force of love, which is the most powerful possible. So thank you very much. I am very grateful. We wouldn't be here if it wasn't for true believers in freedom and democracy. And once again, thank you to the American people, to the American government, and to the American Congress. Thank you. En español. Para nosotros es un honor estar aquí y poder compartir en esta casa, que es la Casa del Pueblo de los Estados Unidos, un momento histórico. Y les vengo a decir que Venezuela será libre, y será gracias al pueblo de Venezuela, su coraje, su resiliencia, su organización, su profundo amor por la libertad y por nuestra tierra, y también por la visión, el apoyo decidido de líderes que han visto esta única posibilidad en este momento de transformar a las Américas en un territorio de democracia y libertad. Mi profundo agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela y de nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, al presidente Donald Trump, a su gobierno, al secretario de Estado, Marco Rubio, y por supuesto al Congreso de los Estados Unidos, representados en muchos senadores y representantes que han acompañado nuestra causa, y muy especialmente a nuestros tres grandes amigos, Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, que está no físicamente, pero espiritualmente con nosotros aquí hoy, y que desde el primer día y hasta el final
han confiado en el pueblo de Venezuela. Yo soy una más de un movimiento enorme, inédito, que ha despertado y unido un país y que está decidido a que Venezuela sea libre. Como les decía, transformarla en el principal aliado que ha tenido los Estados Unidos en la historia, en este hemisferio, para que nuestros hijos puedan regresar a casa. Así que gracias a todos y no sé si vamos a hablar We'll take some questions. We'll take. ¿Qué le aconsejaría al presidente Trump hacer con el remanente del cartel que queda dentro de Venezuela? ¿Cuál sería su sugerencia? En la administración, el presidente y el secretario de Estado han estado muy claros que hay un proceso de transición. Y eso requiere un número de distintas cosas, la liberación de todos los presos políticos sin excepción. Y comenzar ese proceso, pero que esté muy claro. Esto es un proceso de transición. Ese proceso nosotros queremos que sea lo más corto posible, pero de nuevo garantizando, ¿no?, que ese proceso avance. Ahora, que esté claro, el futuro de Venezuela no puede ser con el régimen, con ese narcocartel en control. El primer paso, yo creo que el paso muy importante se ha tomado, pero ahora en este proceso de transición, que esté muy claro, nosotros estamos convencidos de que esa transición ya está en camino, pero tiene que culminar con después todos los pasos con una elección libre, supervisada. Ese narcocartel, y el presidente ha estado muy claro, que ese narcocartel no puede estar, que se ha apoderado utilizando la fuerza, el terror, ¿no?, de un gran país, no puede estar en control de ese país. Ahora hay un proceso de transición y nosotros estamos convencidos, ¿por qué? Que cuando haya ese proceso de transición y hay una posibilidad que tiene que venir, y no en años, tiene que venir lo antes posible, que cuando el pueblo pueda elegir a su próximo presidente legítimo, sabemos quién va a ser. ¿Por qué? Porque ya ese pueblo venezolano ha votado, ha salido a las urnas a pesar del peligro de las balas y el temor, etcétera, y ha votado a favor de los que quieren. Nosotros sabemos que la próxima presidenta legítima va a ser María Corina. Lo importante, repito, es que ese cartel no puede seguir en control de ese gran país, pero esto requiere un proceso de transición y lo importante es que sea lo más rápido posible, pero tiene que haber, en la meta es la libertad plena y absoluta del pueblo de Venezuela y eso no puede ocurrir mientras estén los narcoterroristas en control. María Corina, el presidente Trump dijo que usted es maravillosa, lo dijo en su balance del año que viene, dijo que es maravillosa y que quiere que se involucre usted directamente en la transición. ¿Qué tiene que decirle al presidente Trump que le dedicó esas palabras? Bueno, en primer lugar, yo agradezco enormemente al presidente Trump y a su administración, porque como decía Mario, se ha dado un paso histórico. El 3 de enero comenzó un proceso de desmontaje de una estructura criminal que no solamente le ha cobrado miles y miles y miles de vidas de venezolanos, sino también de ciudadanos norteamericanos y de otros países, estadounidenses y de otros países. Por lo tanto, esto es un proceso que está en marcha para salvar vidas en Venezuela, en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Quiero repetir un punto que decía Mario. El cartel no es estabilizable, jamás será normalizable, porque lo esencial es la gente, la prioridad es la gente y el bienestar de los ciudadanos de los Estados Unidos y de los venezolanos es lo que le preocupa al presidente Trump y de eso se trata. ¿Cómo podemos darle la prioridad a atender a nuestra gente que tanto sufre? Los presos políticos, que al excarcelarlos no están liberados, y quiero insistir en este punto. En Venezuela te pueden sacar de la cárcel y no eres libre. Torturados, perseguidos, que todos los que han tenido que verse obligados, forzados a dejar su país puedan regresar para construir una gran nación.
porque además quiero insistir en esto, lo decían los dos representantes, no hay transición con represión, no puede haber transición con represión. Lo primero es desmontar un aparato represivo que al final es lo único que le queda a la señora Delcy Rodríguez y al régimen, en ellos que se aguantan. Entonces, este es un momento donde hay que mirar hacia adelante, se ha dado un paso histórico. El jefe de este cartel está enfrentando la justicia de los Estados Unidos, se le ha enviado una señal inequívoca, no solamente al régimen venezolano, sino al mundo entero, a los criminales del mundo, y también un mensaje a los venezolanos. Y quiero decirles algo, no sé si ustedes están al tanto, pero esta mañana ha tenido lugar una movilización única en el centro de Venezuela, a pesar de toda la represión, en el centro de Caracas. Al Ministerio Público se han movilizado cientos de ciudadanos a exigir la libertad de los presos políticos. Esto era impensable antes del 3 de enero. Hay un país que sabe que no está solo, que contamos con ustedes y que los venezolanos le decimos al mundo pueden contar con nosotros también. Okay. We have, hold on, one more question, okay, because María Corina has to go, okay? South Florida question, back there, go ahead. Esa es la manera de conseguirlo. Go ahead. South Florida question. En español, okay. Have you tried to advocate with lawmakers here on the Hill regarding the immigration status of Venezuelans who are here in the United States? And also, do you have any plans to meet with the Venezuelan diaspora in South Florida? Okay, that's for you. No, that's for her. What is your message to the Venezuelans who TPS expired just under a year ago? Where do they go from here? Is it safe for them to return out? Yes, well, thank you very much. I will say it in English and Spanish. Yes, I hope to meet with the Venezuelan diaspora in several parts of the United States and the world, but my main objective is to return to Venezuela as soon as possible. I had a mission that I have to accomplish. That's why I decided to get out of my country with all the implications it had, but I'm looking forward to go back as soon as possible. And it's not only about concerning about and worrying about the situation of the Venezuelans abroad, but working on it. María Elvira Salazar is not here today physically with us, but she's working on La Ley Dignidad that would give protection to Venezuelans and other people from other nationalities until they can come back home. Because our objective, and I want to insist on this, is we want the Venezuelan people that were forced to leave to come back home. And that's going to happen once we have democracy in Venezuela. Millions will come back home. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all. Yeah, let me just say hello to her. Thank you all. Distinguido.